Siete necesidades íntimas que toda mujer tiene, pero que solo el 1% de los hombres logra satisfacer realmente. Déjame ser brutalmente honesta contigo. Probablemente lo estés haciendo todo mal. Why lo peor crees que lo estás haciendo bien? Eres el chico amable, el que siempre está, el que responde al instante. Why aún así ella te cambia por un idiota que apenas así le contesta los mensajes? Frustrante, sí, injusto, tal vez. Pero hay una razón científica y psicológica para esto. Hoy te voy a revelar las 7 necesidades que operan en el subconsciente femenino como un código secreto. Why la séptima es la más peligrosa, porque cuando la dominas te vuelves literalmente adictivo. Mira, no es tu culpa no saber esto. Nadie te lo enseñó. La sociedad te vendió una mentira. Sé bueno. Estate disponible. Sé predecible y conquistarás a cualquier mujer. Mentira total. La verdad pura y dura. La atracción no funciona con lógica. Funciona con disparadores primitivos que vienen de la psicología evolutiva. Disparadores que otros hombres activan sin esfuerzo mientras tú sudas tratando de ser perfecto. Así que prepara porque lo que viene ahora viene a destruir todo lo que creas sobre las relaciones. Necesidad número 1. El querer ser devorada, no admirada de lejos. Las mujeres no quieren que las pongas en un pedestal. Quieren ser decididas como si no pudieras quitarles las manos de encima. Tú dices te amo, como si fuera polla. Pero el amor sin un deseo salvaje es solo una amistad emocional. Así que deja de mirarla como si fuera una santa intocable. Deja que tu mirada recorra su cuerpo. Despacio, sin vergüenza. Cuando ella te atrae mirando, sostén esa mirada y sonríe de lado. Tócala con intención. Pon tu mano firme en su cintura cuando caminan. Jalala hacia ti cuando hablas y de vez en cuando detemptado. Mírala profundo a los ojos y del bajado. No tienes idea del efecto que causas en mí. El deseo que viene de la fuerza es irresistible. El deseo que viene de la carencia es desagradable. Necesidad número 2. Sé impredecible o serás olvidable. ¿Quieres saber por qué perdió alenters? Porque te convertiste en un libro abierto que yo leo 1000 veces. Todos los días la misma rutina, todos los días las mismas conversations. Eres más predecible que el clima, y los cerebros humanos están programados para ignorar los patrones repetitivos. Así que rompe el patrón. Hay días en los que estás expansivo, cariñoso, present. Otros días estás enfocado, ocupado, inaccesible, no porque estés haciendo berrinche, sino porque tienes una vida que no gira en torno a ella. Un día tienen conversations profundas, al otro solo la provocas y bromeas. Sorpréndela. Decide algo sin avisar. El misterio no es un juguete, es el combustible de la atracción. Si estás sintiendo el peso de estas verdades, deja unlike ahora mismo, porque de aquí en adelante así pon todavía más intenso. Necesidad número 3. Defiar o desaparecer. Los hombres que están de acuerdo con todo les dan ganas de vomitar a las mujeres. En serios, cuando nunca leves la contraria, nunca cuestionas, nunca tienes opinión propia, no pareces amable, pareces desesperado por aprobación. Las mujeres quieren un hombre con una columna vertebral de acero. Así que cuando ella diga algo con lo que no estés de acuerdo, dilo. Yo veo eso de una forma completamente diferente. Sin enojo, sin drama, solo con firmeza. Cuando ella ponga a prueba tus límites, no cedas. No, no voy a ser así. Ella así resistirá al principio, pero por dentro así voy a estar muriendo de respeto, porque el desafío intelectual es un afrodisíaco cerebral. Los hombres débiles aceptan todo. Los hombres fuertes confrontan con elegancia.
Necesidad número cuatro, cre tension o cre abrimiento. Toda interaction entre ustedes debería tener una corriente eléctrica invisible. Mírala a los ojos cuando hablo, no por education, con intensidad, como si estuvieras leyendo su alma. Acercate físicamente, invade su espacio personal de forma suave. Deja que su brazo roce el tuyo. Baja tu tono de voz en momentos íntimos. Habla despacio con pausas y usa el silencio como arma. Después de que ella diga algo provocador, no respondas de inmediato, solo mira. Sonri de lado, deja que la tensión crezca, tócala de forma calculada. Un dedo que recorre su brazo, una mano que la guía por la cintura, nada de prisas, todo intentional. Esta tensión constante es lo que separa a los tipos con los que ella se acuesta de los tipos con los que sale en la friend zone. Si quieres domina esto a nivel maestro, de tal cada micromovimiento en mi guía. Secretos de la atracción. Link en la descripción. Necesidad número 5. Ella necesita tener miedo a perder. La disponibilidad total mata la atracción. Cuando cancelas todo por ella, cuando estás siempre disponible, siempre respondiendo en segundos, no pareces enamorado, pareces desesperado. La desesperación es el anticonceptivo emocional más eficaz que existe. Las mujeres quieren hombres que tengan un propósito, ambición, vida propia. Así que vive tu vida con en ella. Persigue tus objetivos. Mantén a tus amigos. Cuando ella siente que eres autosuficiente, que estarías bien sin ella, algo primitivo despierta en su cerebro. El miedo a perder. Ese miedo es gasolina para el deseo. Los hombres necesitados son desechables. Los hombres independientes son irresistibles. Necesidad número 6. Lidera o se liderado. Las mujeres no quieren ser tu mamá. Quieren un hombre que mande, que decida a dónde ir sin hacer 20 preguntas. El liderazgo como tú es cuando simplemente tomas las riendas. Vamos allá. No es un pedido, es una afirmación suave. Es cuando resuelves problemas sin entrar en pánico, cuando la guías físicamente por un lugar sin dudar. Esto no es machismo, es polaridad sexual. Lo femenino se relaja cuando lo masculino lidera. Cuando lideras con confianza, ella finalmente puede relajarse y ser mujer. Los hombres inseguros estresan a las mujeres. Los hombres seguros excitan a las mujeres. Necesidad número 7. Tu aprobación tiene que ser rara como un diamante. El error fatal. Halagar todo el tiempo. Eres perfecta. Eres increíble. Sabes que escuchala? Ruido. Ruido sin valor. Cuando tu halago es abundante se vuelve basura emocional. Cuando es raro, se vuelve una moneda de oro. Así que deja de validar cada tontería. Ella publica una foto, no necesitas babiar en los comentarios. Pero cuando ella realmente hace algo impresionante, cuando muestra inteligencia real, carácter, fuerza, ahí sí validala y validala fuerte. Eso que hiciste fue realmente inteligente. Estoy impresionado. Esa validación rara vale más que 1000 completos vacíos. La escasez crea deseo y cuando tu aprobación es escasa, ella la buscará en ti como una adicta. Estas son las 7 necesidades: deseo salvaje, imprevisibilidad, confrontación respetuosa, tensión constante, independencia total, liderazgo natural y validación escasa. Domina estas 7 y nunca más tendrás que perseguir a ninguna mujer. Ellas te perseguirán a ti. Nos vemos en el próximo.